exchange your two-wheeler and upgrade to a brand new Honda Activa. Also get a helmet free, only with Counter Honda. Alton Costa. Speaker, sir, I rise to speak on the demands tabled today in the House. Speaker, sir, when I start with health, we say health is wealth. And for any state or a country to grow, I think so health is one sector that the state or the country has to be strong. And we are happy that we have got a good health minister. आणि पयलीं स्वातेर हांव शाबासकी दिता हेल्थ मिनिस्टराक आमगेल्या डिनाक आनी आखे हेल्थ फर्टर्निटी की ही आमकां टाटा टायअप विथ टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलाक गोंयचे डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट टायअप करून जायते गोंयकारांक जे त्रास काडटाले सफरींग फ्रॉम कॅन्सर पेशंट दे विल हॅव अ फॅसिलिटी इन गोवा सो दे कॅन बी ट्रिटेड. सो काळजा मनासून गोंयच्या सरकाराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. Speaker, sir, जेन्ना हेल्थाचे उलयताय, I will start with my health center in Kepe. It is built many years back, and there are a lot of problems. Revamp करपा जाय health center. Last assembly को हांव उलयल्लो, आनी म्हाका प्रॉमिस केल्लें बाय कांय कारणा लागून हेल्थ मिनिस्टर पावला हांवें मागिल्लें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन will go one day, give me half a day to visit all the health centers which are in my constituency. Definitely after the assembly session, I'll again take an appointment and we'll visit. There is short of staff there. Doctors nahi. MTS utility staff हमका केपे मतिंगाना health center आना. ते ceiling देवले fans nahi, painting करपा जाय. आनीक म्हाका दिसता ambulanceचो issue आहा. So I request the health minister, particular in this Kepe health center, that you visit or will have a visit with the doctors and see that these things are put in place. Kidak there we don't have a cardiac issue that we don't have a doctor there. Dentist hui amka na tinga. Dental section there is no dental section there, I think so, because I have got a lot of complaints from the patients. My voters saying dental amka mena tinga. Cardiac ARS ki jalo there is no ambulance, so we require one cardiac ambulance there to be stationed in Kepe. It is very important, Speaker sir, ki amka ye diche. I'll talk about a particular case on 3rd of July. Avede ek baile, they got a call. I put it on the question also. F108 Ailey, Anik, they wanted to take her to a private hospital in Marga. I don't want to name it. And then it took almost 20-25 minutes. The driver was not ready to take, or the driver was ready, but the attendant was not ready to take that patient. And in that bargain, that lady died before entering the private hospital. And the authorities of that private hospital were ready. Everyone was ready down to take the patient inside. By the time she reached there, she collapsed, Geli. So I think so this has to be made very clear with the 108, whoever is there. If a patient, someone wants, a party wants to take her to, because that is the ambulance scale, the hospital, it might be a government hospital or a private hospital. But it has to be made very clear with the staff. So much that they take a signature and say that they want to refer it to some private hospital. Let them take. Tum tinga 20 minute order kate and tenu month of patient melo. Until this was on 3rd of July. So sir, ye mashe magdusta korpa de. Upgradation of Barley Health Center also. Tinga hot दोन staff, MTS staff can काम करता. There are almost 4 staff vacant. I think vacancies I. Tinga staff na. Security ekucha. We need one female security there also, plus MTS utility staff na. Tinga dental service na. Anik cardiac dotori na. So this ye amgele the village is high. Tinga we are far from Marga. Ante no patient path mler o date roita. So honorable Minister and Magdusta ije dakal gen amka Barley amka yo facilities diupa jo. Pisolle Mutinga through RDA we have renovated one health center. I have told you also that you said you will make arrangements to come there. The tabotop zatilli begin Pisolle yenje health center antinga them sub health center antem maksada operate korpa de. And we need a permanent doctor there, because Barse Mutte it is almost 10 kilometers from Barley. Anik tinga modi pada Kankoni pois pada Barley pois pada. So we need a permanent doctor and staff 24 hours. Please make it available there. This is sir need of the hour.
खोलाय तशें आहा डॅट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप. खोलाचे बारीक एक हेल्थ हें आहा आमगेलें थिंगा विकाक 1 वा 2 पुसा डॉक्टर्स येता. सो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हिंगाय आमकां एटलीस्ट फ्रॉम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6-6:30 आमकां एवरी डे ऑन डेली बेसीस आमकां डॉक्टर जायो. लास्ट असेंब्लीक हांवें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमकां बेतूल एक हेल्थ सेंटर मागिल्लो आनी आज पासून तेजे कांयच खबर ना. सो वी नीड अ हेल्थ सेंटर इन बेतूल एरियाक. सो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ऑनरेबल मिनिस्टरान बेतूल आमकां एक हेल्थ सेंटर घालपाची एक गरज आहा. इट इज अ नीड. स्पीकर सर, वेन आय कम टू फॉरेस्ट आमगेले जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जे स्टाफ जे काम करता लास्ट 10-15 years म्हाका दिसता तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तांकां रेग्युलायज करपाची गरज आहा. दे हॅव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 15 years ऑल्सो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा आहाय ते तांकां बाबले हांव अजून कांय तांकां डिपार्टमेंटान फिक्स केलें नाय. स्पीकर सर, चॅरमॅन आहा आमगेली फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाची. आमगेले जे ST भाव चडशे आमगेले ते काजूचे जेन्ना तेंगे ती एरियाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खूब म्हूण घेताय पावणेन आनीक जेन्ना ते घेताय तांकां हे काजूचे जे तेंगेली पिकावळ आहा ती विकता तेन्ना तांकां सबसिडी न्ही वॉटेवर सपोर्ट प्रायस आहा तो ₹150 केला तो तांकां मेळना बिकॉज दे डोंट हॅव दॅट कृषी कार्ड विथ देम. सो गव्हर्मेंट आस्क फॉर दॅट कार्ड एंड दे कॅनॉट गिव दॅट सिन्स दे डुईंग इट फ्रॉम द फॉरेस्ट लँड. सो म्हाका दिसता चॅरमॅनान तुमी बसोन तांकां एक सर्क्युलर काड डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्सा दिन तांकां ही स्कीम जी ₹150 स्कीम आहा ती एवेलेबल करपा जाय. कित्याक अदरवायज ते रेंट तुमकां फारीक कोताय इनकम आनी दिताय बट तांकां ती सबसिडी क्लेम करपाक तांकां तें कार्ड ना म्हूण तांकां ती सबसिडी मेळना. म्हाका दिसता हेजेर विचार करून हेवूय तांकां ही सबसिडी जी तांकां सपोर्ट प्रायस आहा तो दिवपाक करपा जाय. ह्यो FRC केसीस आहाय त्यो कितली वर्सांच्यो आहाय आनी आमगे तिने एरिया चड लागताय त्यो कितली कित्याक डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितल्या घेवन बसता तें कोणा म्हाका. नाव आय थिंक ऑलमोस्ट ओनली 2.5-2,500 कितें केसीस सेटल केल्या. देर आर मोर दॅन 3,000-4,000 केसीस पेंडींग एंड मेनी केसीस आर दे इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो म्हाका दिसता हें करपा जाय आनी जाता तितले बेगीन तेंकां क्लियर नाल्यार इलेक्शन येयले म्हणटरी तूं तांकां सांगताय सगळें करता म्हणून मागीर इलेक्शन जालें काबार. आतां MP इलेक्शनाक सांगाय आनी मागीर इसराय आनी मागीर 27 परतून सांगाय. सो हें मातशें कराय. तुमी फायदो घेताय तेंचो लोकांचो. स्पीकर सर, एक रस्ता आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर जाणा हांवें लास्ट टायम म्हगे पयसांचो ट्रक वयत हाडलो थिंगा आनी तुगे डिपार्टमेंटान हाडून ट्रक एम्प्टी कोतासो हाडायलो. आफ्टर दॅट यू स्पोक टू द डेप्युटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. ही टोल्ड मी टू मीट. आय स्पोक टू हिम. आतां त्यो फॉर्मेलिटीज हितू करपा आहाय. आज हे रान सांबाळा कोणें हे लोकांनी जे ST हितू रावता तेम रान सांबाळा आनी तांकां तरी हो रस्तो बारशें सावरिको म्हणटा एक रस्तो ओन्ली 120 meters स्ट्रेच हो थिंगा कोणें फाटीं एक पाट बायलेक डिलिव्हरी शी वॉज प्रेग्नंट आनी ते हेल्थ सेंटर बाळ्ळी हाडटा आसतना ते कितें वॉटर बॅग फुटली खंय थिंगा बिकॉज इट इज ऑल रॉकी एरिया. प्लीज गिव इंस्ट्रक्शन टू युअर डिपार्टमेंट टू गिव अस NOC टू डू दॅट टार. तुम डिपार्टमेंट कोण हांव म्हगे पयशान तांबोर घाता बट गिव मी NOC. तुम हाडलो ट्रक म्हगे पयर हाडायला. It is pending for so many years and these people have protected the forest. So please see and give the instruction, and I need a assurance from the health minister, forest minister today that you will give instructions and clear this matter. Speaker sir, तशेंच अनेक रस्ता in खोला पोपोयदांडो टू बारशें म्हूण प्रायवेट ओनरान NOC दिल्या फॉरेस्टान NOC दिला. This has been pending आनी तेगे झाड मान काजू प्रायवेट फॉरेस्ट कातून उडयलो आहा आनी मुखार पातळी फॉरेस्टान NOC दिला. मातशें दियाय तांकां बिकॉज दीस पीपल लीव देर एंड दे आर सपोर्टींग यू ऑल. सो ही एक NOC मातशें जाय. स्पीकर सर, वेन वी कम अबाउट टॉक अबाउट म्युन्सिपॅलिटी आमगेले केपेंच्या म्युन्सिपालिटीक लास्ट 3 म्हयने म्हाका सदां मिनिस्टरान आयकपा 3 म्हयने खूंय आजून म्हाका मॅसेज येयल्या स्टाफा सॅलरी ना. काली हांवें काडलो तो 3 months सॅलरी दिल ना आनीक म्युन्सिपालिटी न्यू गाडी घेवपाक वता. स्टाफा सॅलरी दिना 3 म्हयन्याचे न्यू गाडी घेवपाक वता. हें मातशें बंद कर गाडी घेवपाचें आनी सॅलरी लोकांगे पयलीं पयस फारीक कर. तें मातशें तुम हें कराय. आमगेलें म्युन्सिपल गार्डन आहा स्पीकर सर केपें म्युन्सिपालिटी जेन्ना तेन्ना अर्बन मिनिस्टर आलो बाब जोकी आलेमांव एक 12-13 वर्स पयलीं तेणें हें काम केल्लें. आतां तें स्टेट ऑफ द केपें म्युन्सिपल गार्डन अंडर म्युन्सिपालिटी आहा तें इट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप. बसोंक मेळटालें थिंग पयलीं जाणटेले सिनियर सिटीजन बसताले. टॉयलेट बीन आशिल्ले थिंगा
आतां जेन्ना एक मिटींग जाली एक पार्टीची आनी ओल्ड प्रेजिडेंट येयल्लो तेंगेलो नॅशनल प्रेजिडेंट येयल्लो तें स्टेज आहलो तिलो स्टेज कातून उडयली म्हूण उडयली आनी आज थिंगा कितें प्रोग्राम कोताले ते स्टेज लोयत ना ते स्कॅप आमी बारीक पायप्स घालून थिंगा कसो प्रोग्राम कोताय ही म्युन्सिपालिटी गार्डन जें आहा म्हाका सदां मिनिस्टरान हें म्युन्सिपल गार्डन आहा तें ताबडतोब घेवपा जाय काम करपाक स्पीकर सर there is a conflict between the shop owners and the municipality regarding their waste. जे waste वयता टॉयलेट वो तेंगेले from the kitchen थिंगा केपें एक STP plant जायो. Every time municipality तेंगे आनी municipality and shop owners कितें जालें they send a notice, they tell them to stop their business. So one plant we require on urgent basis in Kepe. So ते मातशें करपा. Speaker sir, this is a demand what I have put last time. Though I think so our municipality is C grade in Kepe, and taxes that are high, it is comparing almost A grade Maksoda taxes they farigutai. Makso this department, urban department has to look into this matter and revise the taxes for the shopkeepers of Kepe municipality. Speaker sir, when we come to town and country planning, Maksoda Minister and Maasha Aikpa, very important. कानूय जाय दोळे जाय आतां एकच जाय एक दोळे मेन हे जे सगळं कलर बीन जाला दोळे मेन कानान कांय जायना इलिगल प्लॉट्स गेले ते पाटी सांगला आतांय सांगला आज यू टोल्ड मी दॅट यू आर फायलिंग केसीस ऑन इलिगल प्लॉट्स इन गांवकार वाडो आय स्पोक दो युअर CDP इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब आय नो Maksota, this cases in Gaonkarwad in Kepe municipality, which amounts to almost 3.5 lakh square meters. Azun tinga te my bito setting ko tinga house number getai illegal ko it is a orchard land, low lying land in Gaonkarwad. Ye azun kelna 16 biya mutte azun kain khabar na te kot mulaytun maga te kali sangla close te azun just come clear on this and da dakoy na maga notification present kor and sang cases kit kala wenkel 16 bi dakoy maga. Speaker sir, when you come to ONGC, last time I have told, I think you have given direction to the deputy town planner, Kepe, ONGC assessment korba of the buildings. And after that thing, they must cooperate jatai. But आज पासून revenue assessment kon TCPs on in amge Betul Panchayat revenue melna. It is amounts more than 1 crore for the past 17-18 years. Just see, instruct your department to do it as soon as possible and give that revenue to our Betul Panchayat. When we talk about women and child, same many of my colleagues have said conditions of the Anganwadis. And because our area is a little bit remote, and Bitoili and Kalangut aso sangota Madam Delia and my colleague Michael Maksota, you can imagine the state of our Anganwadis in my constituency. Roof we asna, Zait Kore nine change kele, seats putri gaile, toilets na, no benches. Students are sitting on the floor. Ye mashe tum zagar gal department let your department. It is not that the minister has to do. The department atuke staff officers hai put them in place. Thanks sang ye korpa jai nala you good you take the that not decision suspend koda kona koda. That's when enka dog jana kel daleri they will put because it is live. As Madam Divya has said, it is a risk to the kids. Lan burgiti they don't know. So you should make responsible these officers. They have taking salary that here they should do the work. So I ask humbly request आमगे केपे मतदारसंघ अंगणवाडी जो आहे त्यांचेर मातशें नदर घालपाक. Speaker sir, जो schemes आहे 1 minute schemes आहे Ladli Lakshmi. I have personally given a list of almost 80 applicants सांगे नाव दिलो आहे तुकडे Ladli Lakshmi. So a massive जातिले begin prompt to clear core. And very important thing a grey Aadhaar. I yesterday also have removed this issue. Janna कोण एक beneficiary एक तुमकडे grey Aadhaaraचे बिन कितें तरी एक scheme आती apply कोता. Department of paperwork घेता आणि बसता. If there are no documents attached or some papers to be attached, they don't. तेंकडे पोतून तेंक सांगना बाबा हे तुगे document ना म्हूण. Make it ये की department and तेंगेले address and number are सगळं तेंक सांग these certificates are not there upload करपाचो आणि दिवपा जाय म्हूण. मागीर 6 महिन्यां ती आमचे बरें म्हणटरी when we go to find out in the office they say this certificate is not there or this document is not there. So once
Otherwise, don't take the forms. Get it clear, everything, and then not after 6 months. So just give instruction to your department to make it clear when the form is given. Then not clear as far as. Thank you, Speaker sir. तुंग पळयतात गोवा न्यूज हब. Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details.